May I know? So what is supervised learning? Can anybody answer me? We have different types of machine learning techniques, right? So supervised, unsupervised, and reinforcement learning. So what is supervised learning? What kind of information or what kind of data you're going to use for the learning technique there, and what kind of information you're going to use for the learning technique here in the unsupervised learning, and what happens in the reinforcement learning. So may I know? Samarth? So supervised learning is a learning technique where we are going to use the labeled data. Labeled data in the sense where we know what would be the output, what kind of features, what kind of values we used to get as a result from the model, right? So we have both input and output from the data set while in training. So if we have used that kind of information for the learning technique, for the implementation technique, for the prediction purpose, then you are supposed to use supervised algorithms. Then you are making the machine to learn in a way of supervised learning techniques. Okay. So, and in case of unsupervised learning, what happens? So unsupervised learning is a type of machine learning where an algorithm learns the patterns from the unlabeled data. That means you are not having predefined answers, correct results, right? So you simply have the input type of value. So you simply have the training data which contains only the information, not for what kind of output you may get. So that won't be available. So that kind of information, that kind of data is usually called as the unlabeled data. So in case of unsupervised learning techniques, so you're going to use, the machine going to understand, machine going to learn the pattern from the data set. So using unlabeled data. Okay, so here learning happens using unlabeled data. Okay, so unlabeled data in the sense meaning while in the training the training data don't have predefined correct answers or the categories. Okay, so in case of classification type of problems. Okay, so in case of regression type of problems, so what you are going to have? So regression andre ಏನು ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು ರಿಸಲ್ಟು, ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರೀ-ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. Okay, so that kind of data you're going to use for the learning technique. So then that kind of technique, that type of machine learning technique is usually called as the unsupervised learning. Okay, so how it differs from the supervised learning? So in supervised learning, so you train the model with the input and output pairs. Both you will be having input data, what you are going to use for predicting what. So that you're going to have the output data also, right? So in the similar fashion you're going to use example. So if you want to make the machine to identify the animal or the picture, so in the photograph, so then you're supposed to expect the answers like it may be like cat, it may be like dog, it may be like a person, likewise, right? So then you know like what is you are showing, so what kind of information that the machine is reading, and the machine what it will give. So we expect that, like we know that what it will give. So some set of values will be having, out of that only, so one will be the result, right? So such kind of things will be usually referred as the input and output pairs. So that kind of data will be used in the supervised learning. But in case of unsupervised learning, so we only provide inputs and let the algorithm figure out what's meaningful about them. So let the model identifies what is the hidden pattern in it. Okay, so there is no teacher like person who is there and guide the process. There is no supervision. So that is why it is called as the unsupervised learning. So where we are going to provide only the inputs, and we will let the algorithm to identify the pattern
inside the data set. So and let it figure out what is the meaningful information about them. So based on the similarities between the features, based on the similarities identified among the data sets, it will going to identify, it will going to group up, it will going to think out the meaningful information from that data set. Okay, so that is where you find the difference between supervised and unsupervised learning. So mainly in the supervised learning we are going to have the input and output based, but in case of unsupervised learning we only have inputs, no outputs. Okay, so then the core task that is going to happen in case of unsupervised learning. Okay, so unsupervised learning ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಮೇನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವ್ದು. Okay, so the core task here is what happens in case of unsupervised learning. So the main thing and the core important thing that is going to happen in the unsupervised learning is clustering. Okay, so clustering is nothing but grouping. So what happens in clustering? So clustering groups the similar data points together without being told what the groups should be. Okay, so ಆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಪ್. Okay, so based on certain features, based on certain parameters, based on certain metrics, it will going to identify the similarity and groups the similar data points. So without saying that what it is, what this group is anta. Okay, so that is how clustering going to happen. For example, so in a retail company you might have the group of customers by purchase behavior, right? So like you'll be having, like you may visit a smart market, right? So ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ ಅಂತ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ಓನರ್ ಆರ್ ದಟ್ ಮಾಲ್ ಓನರ್. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ರೈಟ್? So you'll be having, when we have the plenty of customers and in our supermarket or in our mall, so we are selling too many varieties of products, right? So then in order to enhance my business or in order to get the profit, in order to improve my business so that I can be a more profitable one, so then what sort of things that I used to take, like in actions ತಗೋಬೇಕು. So what kind of things that I have to improve to get more profits, to get more customers, right? So for that purpose what I need to do, I need to understand what my customers are, how my customers are, what they require, right? So what I used to do, so I'll have a list of customers, so for visited to our mart, right? So then I'll take those customers list, right? So I'll just sort them by their purchase behavior to discover the natural segments, like without ever defining those segments, right? So I'm not going to define like these kind of things going to happen for this group of customers. So no, I'm just taking the list of customers and I'll just identify the pattern, that so what kind of thing, like which is best suitable for this kind of customers. Like, so I may have the customers, group of customers will be will visit more on the weekends. So I may have the group of set of customers who will visit more on the weekdays. And if they are visit, I'll be like, I may group up like this, right? So I may have another set of customers who visit our mart daily, but in the morning time only, right? Or I may have the customers daily by in the evening time only, right? So this is on the day pattern. So that the first one may be on the week pattern, right? So when we consider for the whole month, so maybe like a product based, like I may have more customers for vegetable section. So I may have the more customers for groceries sections. I may have the more customers for stationaries. Right? In a mart means like there are so many products will be selling, right? So likewise I can identify the pattern, what kind of like
ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮೈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ನನ್ನ ಶಾಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಶಾಪಿಗೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದೆ ಅಂತ ಡೈಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನೋಯಿಂಗ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನರೀಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫರ್ದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಬರೀ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಡ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ಟಾಕ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ತೊಗೋಬೋದಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಪೀಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೇ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದೆನ್ ದೇ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಅಗೇನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸೊ ದೇ ಬಿಕಮ್, ಸೊ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೂಡ ನಾನು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಲೈಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋರಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಲೈಕ್ ಐ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಫರ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಲೈಕ್ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಏನೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗ್ರಾಸರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡದೇ ಇದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಂಗೆ ಬೇಗ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ತರಕಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ನಾನು ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ತಂದು ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ಏನಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಏನಾದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ we are going to use those pattern for improving our business, right? So this is just a simple example of how unsupervised learning is going to work out. So in a retail company you might have the cluster the customers by the purchase behavior to discover the natural segments like whatever we have told now, right? So without ever defining so what that kind of pattern is like ಈ ಥರನೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್, ದೇರ್ ಬೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ is going to work out. Okay, it will identify the pattern inside the data and it will give you the groups, okay, based on the similarity. Okay, so for this kind of technique, so the common algorithms which are in unsupervised learning are K-means clustering, so DB scan, and we have hierarchical clustering. Okay, so we'll be having different types of clustering techniques here. Okay, so likewise, okay, you can make a note of these stuffs also. Okay, so this is one task. So another task is dimensionality reduction. So it is dimensionality reduction. Okay, so what this do? Okay, so dimensionality reduction compresses high dimensional data into fewer dimensions, while like we may have the more number of columns and more number of rows in our data set, right? So what we used to do, so we used to compress that high dimensional data into a fewer dimensions so that we also preserve as much meaningful as the information will be, right? So keeping the
meaningful structure of the data, preserving the meaningness, and reducing the dimension. Okay, so this is what going to happen in dimensionality reduction. So this is useful for visualization, noise reduction, and speeding up the downstream task, right? I mean, whenever you are performing the visualizations, or whenever you are performing the like outliers removal and all, or noise reductions in the like that stuffs, right? So in such cases, what we need to do, so we have to reduce the dimension so that our model performance will be better, and we can analyze the data, visualize the data in a better way. Okay, and even the processes will also run faster. Okay, so that's how we can optimize the system, right? So this is how we can reduce the dimensions by preserving the meaningful structure. Okay, so structure ಏನತ್ತೆ, information ಏನು ನಮ್ಮ ಡಾಟಾಯಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, so we'll keep the meanings as it is as much as possible, we'll preserve it. So but also will, along with that, we also reduce the dimension. Okay, so ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಹೈ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಡಾಟಾ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ, okay, like more number of, like plenty of rows, plenty of columns ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, like especially plenty of columns ಇದ್ದಾಗ, so we used to reduce the dimension, and we will be having like ಅದರಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, like will be have thousands of variations ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, so we used to avoid that high dimensional data. So we'll just convert that dimension, we'll change that dimension, so in order to speed up the process. Okay, so one such algorithm, so we'll just use, so here we are going to compress the high dimensional data into fair dimensions. While we preserve the structure of the data. So what do you have? Structure menu. Okay, so and why it is used, why it is needed means we for the better visualization. Okay, so we used to have this process, and for noise reduction, we may have the disturbances in our data set, so that may reduce the accuracy. Okay, so that's why we used to clean up the data set, so that is why this is one such process we can use for cleaning. So and also speeding up the tasks, next task na speed up ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Okay, so this is how this is where you are going to use dimensionality reduction, so how and where it is implemented, so that we will show in the practical portions. Okay, and one such algorithm, so one such technique that we use for reducing the dimension is principal component analysis. So this has principal component analysis. So and we have TSNE technique. Okay, so which is used for dimensionality reduction. Okay, so what are these? We shall discuss those in the next sessions. Okay, so next core task that we may use, we may have in unsupervised learning is density estimation. Okay, so what is happen in density estimation? So here density estimation models the underlying probability distribution of the data. Like, so we'll be having a data which is distributed by following one or the other probabilities, right? So we'll be having like naive based probabilities, or like any other following any particular pattern, right? So what happens, we are going to just estimate how the data is distributed, how the probability is distributed. Okay, so and this is useful for anomaly detections, where points of low density having regions which is kind as outliers, right?
ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತೌಟ್ ಔಟ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಔಟ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಥಿಕ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಲೈಕ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಎರರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಅನಾಮಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಅನಾಮಲೀಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ it will going to models the underlying probability distribution of the data. Okay, and where it is used for anomaly detection. ಸೊ ಅನಾಮಲೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಎರರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ರಿಮೂವ್ ಔಟ್ಲೇಯರ್ಸ್ and all, so we used to have this. Okay, so this is just a simple processes that we used to have. Okay, so visualization tools ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪೈಥಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರೇಟಿವ್ ಅಡ್ವರ್ಸಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋ ಎನ್ಕೋಡರ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನ್ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ association rule learning. Okay, so another one important technique, this one. Okay, so association rule learning. So this will find out the relationship between the features or the variables in the larger data set. When we have, like, for example, in our customer information, so being a smart supermarket business owner, so you'll be having a set of customers. Okay, so you need to understand how the customers will be, right? So when you have grouped the customers, that itself is not enough, right? So what we need to do, so we have to identify the relationship between the features. That means, so like one customers ಏನೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಂದವರು, ಸೊ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಲ್ಸೋ, right? So if they are asking for groom, so they may like cleaner also, they may want, right? So if they are asking for brush, they may want paste also, right? So ಈ ಥರ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್, ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ತೊಗೋಬೋದು, ಸೊ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ set of customers, we'll be finding the relationship of the particular product or particular, like according to the problem ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೋಬೋದಾ, ಸೊ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ತೊಗೊಳೋದು, ಈ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರೂಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರೂಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊತಾರೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಟೆನ್ ಟು ಬೈ, ಲೈಕ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರೂಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದ larger data set. When we have the like bigger data set, so then we supposed to use this. Okay, the better example is market basket analysis. Okay, so where you are going to identify customers who will buy this also tend to buy another one. So for example, customer who will buy bread also tend to buy butter, so likewise. Okay, so this is how the association learn is going to work out. Okay,
So we'll be having different association rule learning techniques. Okay, so that we shall discuss in the future classes. Okay, so these are the core task that is going to happen inside unsupervised learning. So we'll be having clustering, k-means, clustering, dimensionality reduction, density estimation, and we'll be having GANs, generative learning, and we'll be having association rule learning. So these are all the basic tasks that we used to have in the unsupervised learning. Okay. So, and we are now in today's session we are going to start with clustering techniques. ಈ ಕೋರ್ ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸಚ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ and what kind of things are going to happen, what are the different types of different clustering algorithms we used to have, and let us see one or more clustering techniques. Okay, so what is actually clustering? So similar to our regression and classification topics, we'll be having clustering association type of algorithms in this unsupervised learning. Okay, so first we shall start with clustering. So clustering is the task of grouping the data points so that points within the groups are more similar to each other than to the other in the than in the other groups. I mean, so it will going to group up the data points where one group data points is not is not similar to the other group. ಯಾವ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಟ್ 1 ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ 1ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂಥ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ಗಿಂತ ಆ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಗೆ. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸೊ each and every group is completely different. There is no such ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್. ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೂ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ರೇಷಿಯೋನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರೋಂಥ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗೂ ಬೇರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ಗೂ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರೋಂಥ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್. Okay, so that is how clustering going to happen. So here we are going to group the data points based on the similarity. Okay, so the algorithm discovers the groups entirely on its own. So we never tell that what groups mean, so how they may related, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. Completely entirely on its own. So we never tell the what kind of groups it has to create or how many group members has to be present in the each and every group. So likewise we don't mention, okay, but the algorithm itself decides how to find the similarities and how to group up the data points. Okay. So how this going to happen? Yeah. So hope you are getting. So let me just give you a simple
visualization. Just a sec. So consider these are just the data points. How you are going to group them? Can you just tell me? I am not mentioning. So it is just a group of customers, you can say. So which is plotted just based on their purchase behavior. Okay. So how many groups are there here? How we are going to group them? Just on the visualization. So there are no labels, no groups. So this is just a simple data. Yes, tell me. ಈ ಡಾಟಾನ ಹೇಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಹಿಯರ್. Come on, at least text how many groups are you can make here. So let me see. So you may see, so there are some thick points here, and there are some thick points here, and there is just a single value here, right? So I can observe here. So here you can see I can make 3 different groups. So one is around this, one is around this, and another one is around this, right? So this is how you can make the groups. Like how you are going to decide. So this is one group, this is one group, this is one group, based on the distances, based on the thickness, based on the density, right? So how thick they are, how close they are, right? So this is where you like how I am saying like close. So you find it as like algorithm find it as similarity. Okay, similarity in the sense they are very close, they are very near points. For like simple variations of x coordinates, we get the values nearer to y, so around the similar way, like near to it, right? So in the same pattern here also. So almost ಸ್ವಲ್ಪ x values variations ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, y values ಎಲ್ಲ ನಿಯರ್ ಬೈ ಬರೋ ಥರನೇ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನಿಯರರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, right? So that is where you find it as a similarity, that is where you find it as a relationships. Okay, so when it is compared to these points, it is quite far, it is quite different. Not like illinda illige relationship ella similarity illa antalla. So it is just more than this. Okay, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್. Okay, so this is how we are going to understand. So there are no at the first stage we don't have any labels, we don't have any groups, but after that so we'll be making the groups. Okay, so how I said closest one makes the groups. So this is how we may going to see in the specific clustering algorithm.
Okay, so one such algorithm that we are going to discuss today is k-means algorithm. Okay, how this algorithm going to work? Okay, so similar to k nearest neighbor algorithm, here we are going to use k-means algorithm. Okay, so k-means in the sense we are going to identify k centroids ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, because so these are this particular algorithm is make the groups based on the centroids. Okay, so centroid based learning, centroid based clustering going to happen. How this centroid is going to be decided, how the groups will be made, so let us see that. Okay, so in this example what happens at the first stage, so we don't have any labels, we don't have any groups. Okay, we just simply have the data set. Okay, what happens here after this, we randomly point the centroids. So randomly ಏನಾಗುತ್ತೆ algorithm ಅಲ್ಲಿ centroids mark ಆಗುತ್ತೆ, so which is like at the random guess. Okay, ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, at the first stage it will just randomly select 3 points which is not existing in the entire data set. ಈ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ, ಸೊ ಅಥವಾ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Okay, it is taking purely at the random, so in the given space. Okay, minimum maximum values ಒಳಗಡೆನೆ, so it will going to select k number of centroids. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೀಗ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಕ್ ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ಹೇಗೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕೆ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ k value is decided. So the second step, k number of centroids will be pointed randomly in the given space. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಇದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಸೊ we will place 3 random centroids. So in the step 3 we will going to assign each data point to the nearest centroid. Okay, ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸೈನ್ ಈಚ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ಗೂ ಪ್ರತಿ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ to this centroid, for this data point to this centroid, for this data point this centroid. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟಿಗೂ 3 ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಡಾಟಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಆ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸು ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು move each centroids to its clusters mean. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ algorithm going to select randomly, right? So after this in the next round what it will do, so it will take the average of these values in the particular centroid, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಂದೆಲ್ಲದನ್ನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ದ centroid one, new centroid. Okay, then it will just move from this to this, from this to this, from this point to that. Okay, so that is how the centroids will be changed. Okay, what happens after that? Centroids move. So we are going to reassign to the updated centroids. So next ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, again we are going to calculate the distance of these data points to these centroids. So these data points to these centroids, these data points to these centroids. What happens? So in the next iteration we may find, so
So we may find so that some data points may move from one cluster to another cluster as the centroid has been changed. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಈ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಮೂವ್ಸ್ ಈಚ್ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯಾವುದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ no data points changes the clusters. ಯಾವ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಜ್, ಮೂವ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ರೀಅಸೈನ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು again the average of all the data points which is present in the each of the clusters and reassign the centroid, updated centroid. Okay, so this process repeats until and unless no data point moves to changes the clusters. Okay, so after finally, so when this happens, final clusters will be made. ಈ ಥರ ಒಂದು ಫೈನಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟು ಸೊ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈನಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. Okay, so this is how k-means clustering going to work. So and it is the most popular algorithm. Okay, the main clustering algorithm ಅಂದರೆ ಬರೋದು ನಮಗೆ k-means, DB-scan, hierarchical clustering. So ಅದರಲ್ಲಿ k-means clustering is the most popular one. So where we choose k, that is the number of clusters, and the algorithm repeatedly assign each data point to the nearest centroid, then moves the centroid to the mean of the clusters, mean of its clusters, average of its cluster, right? So it converges when the centroid stops moving, right? So centroids change ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ, ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಇದು ಈ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. And it's one of the most fastest and intuitive but struggles with non-spherical clusters. ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ತುಂಬ ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ್ಯಂಡ್ this is one of the most commonly and popularly used clustering technique. Okay, so which is centroid based clustering ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು centroid based clustering technique ಅಂದರೆ this is one such centroid based learning technique, that is k-means clustering algorithm. Okay, so we'll just implement it with a sample example. Okay, I hope the algorithm is clear, right? So how and where it is used, so let us see that. So let us just have a simple example and implement this clustering technique. Okay, so just you can have the algorithm. So let me write up the steps, algorithm steps. Okay, so step 1, choose the number of k. K means number of clusters. Okay, so ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so k means clusters. Second points, what we will do, select the initial centroids. So it will position at random position. Okay, next, so assign each data points to the nearest centroids.
Okay, and we are going to recalculate. Okay, we are going to move the centroid by finding average of all data points in the cluster. Okay, so so finally we are going to update the centroid with the average, so like this. Okay, slash. So what we are going to do, repeat until convergence happens. Okay, convergence in the sense it will stop moving one point to another, like from one cluster to another cluster. So ee converge agatanganu repeat ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಆದಮೇಲೆ finally we are going to stop. Okay, so that's how we are going to find out like the algorithm going to make the clusters. Okay, so let us just implement in Python. Okay, let us have the data set here. Let me show you the data set. First let us solve a problem. Okay, so here we have one problem called as a customer segmentation. Let us open this the data set. So this is a sample data set, so that contains the information about the mall customers. Okay, there is one mall, so is named XYZ. So what kind of customers used to come here and what are their spending scores. Okay, so we just have those information here. Okay, here you can observe, so we don't have any output here, we just have the information about the mall customer, like what is the customer ID, what is their gender, what is their gender, and what are the age, what are their annual income in terms of $1,000, and what is their spending score. Okay, so based on these things we have to make a group of customers so that we can implement any strategies, marketing strategies on them, and we can improve our business, right? So for that purpose we are going to use k-means clustering here. Okay, so let us implement that algorithm on this particular data set. Okay. Just a sec, let us just implement that. So new file, so we're going to have, okay, so let us just use
Jupyter notebook. Okay, so we need to import the libraries. So import pandas as pd, import numpy as np, import matplotlib dot pyplot as plt. Okay, and import scikit-learn. Okay, so that we shall import later. Okay, so let us just run this. That my data set is equal to pd dot read underscore csv. It is, so what is that? Mall customers dot csv, mall underscore customers dot csv. Okay, so let us just run this. Just a sec, the code is going to run. So after that we can, okay, so now it is successfully executed. Now we'll just import the data set. Okay, so it is present in a different library. Data set, so it is present in my current working folder only. So I have a data set named folder, so inside that my file is present, so called as mallcustomers.csv. okay, so our data set is present here, so just need to mention the complete path and we'll just need to execute. So this is how you can see the data set. So successfully load the data set into a program, and then need to explore it. Okay, so data set dot info, so you can see so basic information about the data set. So first is we have 200 entries, that means 200 customers informations we have, right? So we have these kind of information. Okay, so what we need to do, so basic exploration preprocessing that you have to perform. Okay, so according to like how you are going to excuse me, so how we are going to implement, how we are going to select the features, how the relationship is present for different features here, so that you have to practice. Okay, so we will just get the basic information about the data set using the info method, and we can just go for the next process by implementing the k-means clustering. Okay, just go for here. You can observe, so we have a one specific file feature which is in the gender format, like object format. So gender irodana navige object format irana encode ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, because as I said, machine learning will always uses the numerical data. So now let us just encode this. Okay, so how we can encode, so using the label encoding techniques. So so import scikit-learn dot preprocessing, it is from scikit-learn dot preprocessing import label,
label encoder. Okay, so label encoder is equal to label encoder method. So we just need to include data set of gender is equal to label encoder dot fit transform data set of gender. Okay, it is fit underscore transform. Okay, now it is done. So we can just get data set dot head. So it is encoded now. So if I extract data set dot info also, so it will give you all in integer format. So now our preprocessing is ready. Okay, so now we can just implement x and y. You can split up the input and output. So x is equal to, so we don't have any like output labels here. Okay, so previously ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ x ಮತ್ತು y ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಂಟೈರ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಐ ಡಿ, ಜೆಂಡರ್, ಏಜ್, ಇನ್ ಆ್ಯನುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರ್, ಸೊ ಇಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಈಸ್, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. Okay, so here, so thinking that, let's assume, so we are going to select only important features. So we only use annual income, okay, and the spending score. So thinking that these are the important features. So age, gender, customer ID, no matter, so it doesn't affect much on the for categorizing. So we just select, we only use these two features. Okay, so here for this purpose we can considering important features. Okay, so annual income and spending score. So we just need to keep in a separate data set. Okay, so now we can make it as x. Okay, so data set dot ilog of take only these features, all the rows, only 4th and 5th. So 3rd and 4th index values ಏನಿದೆ, so 3 to 4. Okay, so the 3rd and 4th ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. So this I can keep 3, 4 actually. If I want both, so I can give like this, otherwise I can simply give so 3 to 5. So that also I can keep. It is just another scenario I am showing how to use. So continuity like first column, third column or the 7th column. So ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ after this, so our data set is ready, input is ready. Now we need to find the optimal value of k. Okay, so before choosing optimal value of k, so let us just first use it with a random value. So one the basic number in the 3 indana now select ಮಾಡ್ಕೊಂಡು implement ಮಾಡೋಣ. Okay, so how we are going to implement? First we need to import the library. Okay, choose the value of key from Scikit-learn dot cluster. You have to use import k-means. Okay, so then you have to implement k-means is equal to k means of ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು
n underscore clusters, similar to k nearest neighbor ಅಲ್ಲಿ n ನೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರನೇ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ನ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. ಓಕೆ, so you can give random state also, so random underscore state is equal to like 42. So this will add the randomness. Okay, so now we'll just run this, we'll train the model. Okay, how we are going to train? So it is actually k means dot fit predict you are going to use, or else you can just use fit x. Okay, just train the model. So now model is trained. Okay, so model train up ಆಗಿದೆ. ಸೊ model train up ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Okay, so you can just have a look at this. So we are just using the library and we will mention how many number of clusters you want to have, so that we can give. So after this we shall see how we can choose the optimal value of k. Okay, so after this we have to predict the clusters and visualize them. So how to predict the clusters? So we can predict the values just like y anta tagolana ಅಥವಾ y means anta tagolana. Okay, here we are going to use k means dot predict. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಅದ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ predict, fit predict. Model will train and assign each data point to the cluster. Okay, predict of x y underscore means ಇವಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. Okay, so we'll be having 3 clusters. You see here 2 1 0, so 3 clusters values ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ x data points. Okay, so each number represents the cluster number. Okay, so now we shall just plot the clusters. So we can visualize the clusters using Matplotlib. So how we can visualize? Using the scatter plots. So scatter of, so x of ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ y underscore means is equal to 0. So cluster 0 ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ through all the values, comma, same thing, we have x is comma, so we'll just use red color will be red. So our label, sorry, our label is cluster 1. This is one cluster, 0, 0. Okay, it is 0, 1. So this is one cluster. Okay, so similarly we can have other clusters. By means of 1, so this is 2.
Okay, so you can observe like this. So these are the different clusters we can see. Cluster 1, cluster 2, cluster 3. Okay, so if you want to know these names, you have to use plot.legend. Okay, so you can observe. So these are the different clusters for the data points here. Okay, so based on the annual income and spending score. Okay, so you can have x and y axis. So plt.x label this annual income. We have just taken so 0th column and the first column. So annual income at the predict scores versus clusters na plot ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದೆ. Okay, so under plt dot y label spending score. Okay, so annual income versus spending score try ಮಾಡಿದ್ರೆ. So this is what are customer clusters. Okay, you can also know where the centroids have been plotted used in these. Okay, so for that purpose you can take the help of k-means of method naveen ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದು. So and also the name cluster underscore centers underscore. So this you can see. So this is where all the 3 centers have been present. Okay, so you can plot this here in the graph like plt dot scatter plot of k means dot cluster underscore centers underscore of 0. So first one comma second one. I'll just give the color different color so that it can be clearly visible. So label is equal to centroids. It is not showing, so let me just use a different color here. You can observe, let us use black. Okay, it is here you can observe this is what the centroid, this is what the centroid, this is what the centroid at the final stage. So last stage nimage bandiranta centroid. So after this you will see a cluster graph of customers. Okay, so what does these graphs is representing? So ಮೂರು clusters ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so it will have a meaning. Right, each of these clusters is having a meaning. Customers who's having a annual income of this much and having the spending score this much, and this and this. So all these different clusters are having a different meaning. For example, so these clusters, so having high income and so minimum spending score, low spending. Okay, so these are having low income, high spending. So these are high income, high spending. Okay, so this is how we can use. Okay, we can also increase the number of clusters here. Like I can choose this as 5, I can choose this as 4 also. Okay, so just a sec. Centroids have been 5 here, 1 2 3 4 5, but I have just plotted the 3
clusters here. I can just improvise this. I can have 2 more. So this is 3, this is 4, and this is 3, this is 4. See, and this is yellow. So these are the 5 clusters. 5 clusters ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Okay, so you can observe, so centroids are containing very close points only in those groups, each of those groups. Okay, so cluster 1 is saying low so these are one average customers. So these are one cluster 5 customers are like low income, low spending. So these are low income, high spending. Third, cluster 3, so high spending. So these are high income, high spending, high income, low spending. Okay, so business use this for marketing strategies. Okay, so ಈ ಥರ ಇರೋದನ್ನು ಓಕೆ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋರು ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಸೊಸೈಟಿಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Okay, so this is how, so we can group up the, like we can use the unsupervised learning technique, and these algorithms going to groups, creates the groups. Okay, so which can be used for further strategies, further analysis or further implementations. Okay, and the real world use cases for this is so customer segmentation, or for the market analysis, for the image compression, for the recommendation systems, and for fraud detection type of systems. We used to use these kind of algorithms. Okay, so mainly for the customer segmentation in the markets places. Okay, so this kind of strategies will work for improving the businesses and all. So like most of the businessmen use this type of techniques only, so that they can easily understand their customers and improve their like get more profits. Okay, so then how to choose the best value for k now. Okay, so ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದರೆ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು. Okay, for that only we have a method called elbow. Okay, so elbow method anta ide, so that is the way we can use for finding the optimal value for k. So we use elbow method where we are going to find out the accuracies, find out the inertias for different k values. Okay, so let us just have that. We can have the variable x is equal to, okay, let us just plot that, then I'm going to explain. So we'll be having within cluster sum of squares as a variable. So what is this represent? So it will just find out what is the best value of the k. So it will calculate the number of the points what are present in the clusters. It will calculate the squares and it will just add on the sum. Okay, and for I in range of 1 to 11, I will just take a random values from 1 to 11, k values of 1 to 11 ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. Okay, so you can just increase that also. So I'll use k means is equal to k means of n clusters. I'll try for different values of clusters from value 1 to 11. Okay, so I'll init this with the, okay, so I'll have random state is equal to 42. Okay, then next, so wc is this dot append, so we'll take up the sum of squares. So
Okay, it will calculate that. So this is the attribute that will calculate the sum of squares in the particular clusters. Okay, ಏನೇನು ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay, so then we'll just plot this, what are the result will come. So PLOT, so we'll have range of 1, 11. This is what are the values of within customer sum of squares. Just a sec, I'll just run this code again. So init is equal to k means plus plus. Okay, so model is trained at k means dot fit of x. Yes, it is defined. Okay, it is Matplotlib. You can see. So this is the elbow technique anta heltivi, elbow method anta heltivi. So it's just like our elbow, right? So here this is our arm, this is our elbow, and this is our hand, right? So we can see the graph, right? So where the inertia like x-axis represents the number of clusters and y represents the like within cluster sum of squares, right? So how it is going to decrease, right, as it is keeps on increasing. So the elbow point where it is present will give you the, so the here it is present, right? So this elbow point will give you the best k value. Okay, so ಇದು ಈ ಮೆಥಡಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಬೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this way you can implement k means clustering algorithm. Okay, so this is used, like I will just calculate the inertia values. So that is the one extra thing that you have to calculate, and we'll going to find out
inertia versus number of clusters axis, where the inertia is going to decrease. Okay, so decrease ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎಲ್ಬೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಕೆ. Okay, so that's how you can implement unsupervised learning, especially K means clustering. Okay, so we have also seen the different application areas, right? So that's what is all about the unsupervised learning clustering. Okay, so that's all for today. So if you have any I hope the concept is clear. So if you have any doubts, you can ask me.